Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giải bài tập từ câu 48 cho đến câu 95 trong W3Schools nha. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ gọi cho mình là W3Schools nha. Rồi sau đó bạn chọn vào dòng đầu tiên nha. Tại đây bạn sẽ bấm vào là mình sẽ bấm vào exercise này và bấm vào là Python exercise này. Bạn bấm vào Python exercise, sau đó bạn sẽ bấm vào stop Python exercise nha.
Nếu các bạn thấy video này hay thì cho like, một ký tiếng cho kênh này cà phê chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.